Adeshama my brasso say yede no Anopa Kasea esum e Tevah TV esum na omaige na munsema yaboabo no ena no pay yesi egua yede ba besom say no Anopa Kasea edika na edihwe Tevah kasafoni esui na Kasea ni doso na yebako na omampani John de mani mahama kache de nsam bia todwa efa ocheche omanfo a sika bia aban mu wobetena aban mu na woye ne basa no won bobo ho na won impedifo ba behia na fe wa ope e wose woko nsawo no na watumi abobodi akwa kotwa na kakra e nsawo na wapa na oni chief justice ene ne pedifo bedwene sansem we ho awusua ensem bi eka we hu na yaboabo no ayede som se Anopa no Anopa Kasea Tevah kasafoni eso na anopa yi adaroma mena wasi na mema wachima wakwaba emra Tevah TV so anopa yi na yenche ose anopa nkomo no na ya hyase ya de esum anopa yi no na wonsebe kan ya na ye Facebook na eye Tevah Media eno ye Facebook na YouTube so eye Tevah Media na adaroma ye gina ye hia wo hono ene anopa yi na ye de ensam no ade ababe somo de ye saka bia wo fi hanom ne my Ghana nsam no ye fa emesomo hawusia awbrasimu yenti ensam ne mu kyerkyeremu akasa omampani John Dramani Mahama na enu na ogire simpini apaso na ode nsam atudwa se obabehia aye yewura chief justice na afei wonga adi eho nkita ho afa court nsensam eho anase oni aye yewura auditor general enso wonyina na ebehia wu na se watena my Ghana abanwa so na wadi sika bi anase wase sika bi afa wonsase a wangantumi ehu nia wodi ayepoten a wo kire se afei na woni mpanifu yi babatena se na wanga yehwehwemu edi afa saa nsam no ho na se wose fata se wose wokonsa mu kotwa eda anase wokotwa aye bosome kakra na wakwa kotwa isare se yede obetra konwa so se bomode na bedi my Ghana so na wonso ofefa ajapade na sika wonsam ofefa ni ade a saa na wose wade ofa so na no enti on attorney general and the chief justice eba behia na fe court no wonsam efa sika di a omanfo edi ni nyina no won atumi aye hyehyeye ene afa ho ene ne wobeye ma yekotie enhwe omampani John Dramani Mahama Nesama Okaye. It's important to cut the perennial waste associated with government expenditure. And that's why I want to thank the Chief Justice. We had a meeting only a few days in my office, and then he has agreed to set up specialized courts to deal with the Auditor General's report so that we can fast-track the way to Nsawam for people who misappropriate government resources. And one example is exactly what Nimoy spoke about, that the staff of the hospital attended the person's funeral, and after that continued paying him for 26 months after attending his funeral. I mean, how is that possible? You know, so we need to take these seriously, and I believe that it will provide us with the resources. Can you imagine that with the kind of infrastructure we're doing, we are out of the international capital market. We're not borrowing $1 single from outside for the Big Push program. And so somebody asked me, says, oh, so when are you going to return to the international capital market? I said, oh, we're not in a hurry at all, because I never knew that you could survive without going to borrow for infrastructure. So far, we're doing good, and we'll continue to keep our foot on the pedal. You na we your man Pejini John Dramani Mahama and audience we and the by say auditor reporter ahoroa wanga hwehwemu anasa wanga ye no on the chief justice betenasi na fe wanga tumi onkwan obetumi afaso na fe niama tumi ayeye na sabe what is sika bia na waboaboa ho
ahoboabo no waboabo ho safata sa wo se yede ukwa na yede wakokama no kire bi sikadi ene ho kode babia ansan so abepie mu abiem homampani ena yete ne kano yetu no sia kase so kopiem e Bono regional health director yewura Dr. Osei Kufuor Afre ena odin samato dwase apomode ho sam ehia ne papa payi na waba bepie mu e Bono mantamu afei ena waba na apomode osre Bono mantamu sunwane ene ne potam nyina se wanye jehye no so abeye director wo mo yi obehwe na obi apomode ho sam ehia no okira se wo ye den na se wo apomode a utumi ye bibia o adwuma bia utumi ye bi na sanwode ni ho na apomode ni ho a na adensam bebere asanso apa ma yekotie no na yenhwe ne sam no Shedan ko baby bebre enti na me twen kakra na ma hesen ya ne ma ekoso region no enti afi na mahu ne ma kakra ne ye working visits to the various districts in the region enti na me say me started with Sunyane West na maba na minister na tena se na me de me botaya me de war region no mato mani na so omuso so wa how bia omuso aka acha na ye nyina ye timi ate ye ho ase na ye timi aye adwuma ama obi anya pomden papa ntem so na time a wuhia bibi ayefa apomdo no sabeka na omo aye serve omo Sunyane West man sinim ha omo so atimi and aka bi ewo mapomden vision de tiawa say ye rese baby obi wo ewo Sunyane ha bia no obenya first apomden a papa apomden a eye ne ntem so na enkoche na apomden so ebeboa na edim puntu beba ye nyina na obia benya na apomden papa na oyare a ukọ hospital bi ebehwa wontem na wo ho aton wontem wetima ye wojo ehun se as a health service ye wo core values bi a de ye adwuma eno na ekire niema ye gina bia e wa apomden hwe ye ka professionalism a ye hwe se obia be na adwuma sene a etene sene esi nipa kasa sene esi ye adwuma na se etene e wo so ntina me ne omo keka sansem se ne be ya obi yare na oba ye be hu nipa no se oyo obi a ye boa na ma ne ho atono na ebe boa ene anso na ye betimi se ne yi na ka attitude no ye be yusu my papa di wa adwuma mu na nyese bi obi ba adwuma obi gina ne mobile phone so open emergency services na obi mfiu ba ye be hihye ne se ne be ya ye betimi aye se ne oman no nyina epe we Sunyane regional director Bono na yete ne nka no Dr. Osei Kufuor Afre na yete ne nka se apomode onsam de ehia ne papa paye enti eno na wabai oba beye na omanfo e wonpotem ho wonsa aka wanga apomode yetu no sia kase so na yakopie mu ewo attorney general yewura Dominic Ayini ono so na akache na ode atodwa se obi a sika bia wadi na nase sika bi ebon ewo ne nsa ho no onyina yiye na onya hwe yi sare se wogusu a woye nhwehwemu papa paye anya gro na eno no se national service scandal sikasema na anowoshe na National Service Authority ye 2.2 billion sika na watche se akwayensen bebre na anu a na wobobo ho na yedi ho nkomo e wo Ghana ha no na watche se saafo ni nyina wobehwe na wode wonyina agina emrana no na fe ne ewo se wotua ene ne ewo se aban eye efa ho no obetimi atwe aye afa ho no just say enunti ene obaye ebinum eye sa drip machine yi no just say ebinum aye ne se de wo pe bia oboni beka say won am mismanage no ne no just say enunti no ebaye oba behwe nsem a antwa yi ewo bra omanfo bi ewo aye abengwa no eso no ma yekotie hwe odemunyamfo Dominic Ayini Attorney General yetie hwe no. So, ladies and gentlemen, prosecutions have commenced in the SkyTrain and National Service scandals. In the case of the latter, we have filed charges against the former Chief Executive, Executive Director, Osei Sibe and his deputy, Gifty Owari. Charges are being prepared against the rest of the public officers and the so-called marketplace vendors. In all, we intend to file about 10 cases
in the NSA scandal and will use some of the public officers and vendors as prosecution witnesses. Now, this is a strategy that is working very well for us, and we intend to continue to use that strategy. In a situation where there is a small criminal among big criminals, and the small criminal knows a lot, it is better as a matter of prosecutorial strategy to use a small criminal to get the information in order to be able to succeed, and that is what I'm doing. Also, I wish to announce that the Auditor General has conducted a forensic audit into the NSA, the National Service Scandal, and the total amount of money stolen or illegally spent now stands at 2.2 billion, and not the 548 million that was uncovered by my investigators as at June 2025. And then, ladies and gentlemen, I have here a copy of the Auditor General's report. Again, painstaking investigation is very important in criminal matters. And so, based upon what the Auditor General has done, and this is a forensic audit, okay? Forensic audit means that they've gone beyond what ordinary, auditing would have done. And so, we are going to, based upon this, in some cases, change the charge, amend our charge sheets in order to bring fresh charges. Investigations are still ongoing in respect of the following matters: All African Games, mathematical sets, Bank of Ghana new building, stadia renovation, and National Cathedral. In the case of the National Cathedral, we have actually requested that the Auditor General should conduct another forensic audit, and he's being held by one of the big four accounting companies to be able to do this. Ladies and gentlemen, now to the rumble in the jungle. The buffer stock investigation, which are nicknamed the rumble in the jungle, as at March 2020, when we announced the arrest and detention of suspects Kobna Idubohi and his wife Angela Eje Boateng. Ma yetu akasia no so kopie mu awo nsafufuru mu a na Ghana hanom ya yese minim se wanya santi ya na se wahusdi a se Ghana mprempre de sa LGBTQ+ ho sansam a emri bi atwa mu na yete wo Ghana ha pa no ase akwakoye bibi wo ho na nsan de menyenni se wotenka biom ana na nanu enane nansa na mrahye begwam mrahye begwafo akwa asetena na nokwasem ni nsam no de na ebi hihye won kokopa na wakasai we no begina simpini apaso a na ewoso okasa otumi ka ni yamu niema nyina nsam nyina sara so na ofoforo so begina na eno ana minority leader anase minority caucus no empenifu a wo dom keto no emo what the ensam etudwa efa LGBTQ+ ene ho nkone bayi eho se mmea na mema na nano na aban foforo bi anasa aban de da no wote so no yete sansam no pa no sesia aban we betena so no ye hyeda antene sa ena Ghana fo club kase ni akoye no afei na won abasu enti no kakra se de be ya wobenya bre na wongatumi adi saasem no na wongakasa asem no enti no emansantwofo na ye hyeda enkoho bebre na mrahye begwamu enura enane nansa wo hyiaye no ena yewura ato etumi board homoden yewura yi minority leader etumi board homoden afenwoma kense board homoden ena abusua ordinary simply apaso ena o se obeka bibi kakra afa LGBTQ+ ya na won aban etia konwa no so anase ewo abanwa nimu na NDC fo ejina saasem no so eka ya ma ema wodi nkugu 2024 no emom ena o chese ebra na yewa aban so anase konwa so no LGBTQ+ mo kapapa na ne de anopa awia anajofa mutumi kama mokania oni ho edi nyina na ebra mabetra konwa asu yewura afanya market ya se ontin se won aka wasam kura na se wode won sabe shase ya won amfa won san shase ansan no eno ena ndc fu gina so ya ma wode ye campaign etia won ebra na wote so ena yewura afanya kire se
impre amabai monto monka ho hwe monya ho bibia na je se mompe no je hwe sane ati biara mo bepe na mo chance nka ho asam na monsan na ebra ye wakonwa so no sa na mo ye ena ye de ko opposition anase ye de aba abetena opposition enti mo bai de ade enti de na esi mo ho kwan sa monsan na ekoye nsem bebre na ye kwati ehwe yewura afanyo markets ebra wo kire se wo bepe sadia ati biara wo pe wo bepe LGBTQ+ no ho asam na won aka na fi won asan ma ye kwati na ye hwe won sam. There was nothing administratively in error. I dare say for the records. You force LGBT on the throat of the Akufo-Addo government. Today, you don't want LGBT. You would want it. Mube pepper. Mube pepper. You use it to win election. Now, when your stakeholders, the international community, is warning you, you want to run away. Run to where? You now see governance. You are in the kitchen, you see the heat. I was there. We will plead with you. Let's manage this situation. You say no. Remember that hot afternoon? Agboja, as a chief whip. You remember that hot afternoon? When you suffocated me with third reading. You are laughing. Mr. Speaker, this bill. What is the meaning of what you said? Mr. Speaker. Mr. Speaker. Sometimes when I look at majority leader, it's not easy. Mr. Speaker, what I'm trying to tell them is that, you see, when they were in opposition, they forced this bill on us. Even when it was in court, they say the bill must be signed into law. We heard President Mahama, His Excellency. He said, the bill, he's seen it, but he's referring it to the Attorney General. That was January. And then there would be, they will look at the very clauses, the aspect of criminalizing it and bringing a conviction and sentencing where the person must suffer a jail term. The very thing that you wanted it, he said, they have to look at it and change it. Na onomonyamfo Joseph Azuma mrasebegwani edema akrofrom na abusia mrasebegwani ede nsam bia todwo ne nsam na yehnya sampa na o kire se emprepria yabai Ghana akwakoye nsam a ababeto badwasere de social media so ba bia egu ho se asrafo ye wo man Ghana mu ba befa asrafo beye 12,000 na chese empem du mienu na chese wodoso pa na wo kire se nia ekono nyina no wo se emebu no emrate ne meba ato wo mbo ase onomnyafo Joseph Azuma kire se ono no ne pesua no so no ewa krofrom no se wonnim na se obi di ne din ono onomnyafo ne din ede ekoma say forms bi wo ho abra na beje anase befele na omwa na sa aye soja adwuma yi wo fa nko bia o se wo boa ono no ontumi onsumo bia se o meye sa ade no na orenye se obesuma omanfo anase wode ne din ba akogede na wakase o pe soja akọ onomnyamfo Joseph Azuma wo ho mekura po ye madamfo na me ne na ye bibia bom wo de mba be frɛ na na twetwe nkomo na onipa no bedi anim na wabeka kire wo se asem esi na so benten fasikabra na menni wanim na memfa nko soja ne bi onomunyamfo kire se obi be ye wo sa na kire se ndada no wabedada wo no orisuma onipa bi asa
no besuma nso ya wo hyehyɛ ya wode ɛfa so anase wode bɛfa so na fe won atumi aye saade no ne mum sɛ obetena se akurofrom potem wonom obetena se na sabe obi de sika bia bɛdaada wa na sɛ wakyerɛ sɛ tua sika wei na memfa nkɔ onomunyamfo azuma enti ɔyɛ mrahye begwani wɔ potem ho nti ɛna ɔkyerɛ sɛ there be recruitment no wɔnyɛ ne saa wo ɛne nti ɛna ɛma Ghana fo ebi edi Ghana fo sika awɔ Ghana ha no paa impenefo ni bi wɔ no ma wɔkyerɛ sɛ wɔde wondi ɛna wɔde ɛyɛ saade no oh minim asemasi minim obenten minim wei minim na hye begwani na wɔde wondi edidi wondi ho ɛna wɔkyerɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ obi bɛka saa asɛm no kyerɛ wa ɛyɛ fraud ɔpɛ osika agye ɛne nti ɛna wɔbɛka kyerɛ wo saa no na sɛ wonim na sɛ wotam sika pudu na sɛ wode maso nipa no a ɛno de ɛyɛ wa wasɛm na meko gyira baabi enso ɛmmɔ no edimbɔne anasɛ mmɔ no sobo ɔkyerɛ sɛ dia position ti bia na sɛ obia position eti bia no ɛwɔ sɛ ɔfa mmra no ɛso ɛno de betumi aboa woyɛ MPO sɛ woyɛ hina wo ɛyɛ mmra ɛna wɔde yɛ adwuma ɛne ti obia tumi gyina baabi akɛkɛ na wɔn ka kyerɛ wo sɛ metumi de wakɔ soja metumi de wakɔ police metumi de wakɔ yɛ wei na wɔn so wama ho kwan na kyerɛ sɛ wɔagye wo sika na ɔde wakɔ wobɛkɔ no na akɔkɔ yɛ fraud antwa yie ɛne nti onomunyamfo yi ɛkyerɛ sɛ ɔsrɛ paa sɛ wɔn a wɔde didin ɛkɔ ɛyɛ saade no nso wɔnyae na sɛ ne nsa soso onipa bi mu a ɔbɛma mmara yɛ adwuma na mmara no so atumi adi so nipa no ɛne nti ɔno no wakɔyɛ onomunyamfo na sɛ mmarakyɛ begwani wɔ ɛyɛ akurofra mu yi di sɛ kwan bi wɔ hɔ no ma wɔ sɛ wɔfa so na ɛyɛ ne kwan so pɛpɛpɛ de a obetumi amɔmɔden na ɔde afa so na mmom sɛ ɔbakɔ gyina baabi anasɛ obi dididi bɛkɔ na akɔkɔgye sika na wo a obetua sika de amaso nipa no wadi wo sika na wɔkyere nipa na ɔno so yɛ saa de no nso a emra ɛne ne bedi paa enti wei ɛne nsɛm a ɛyɛ mmarahyɛ begwani a ɔno ɔwɔ akurofrom yɛwura Joseph Azuma ɔde aba a wɔkyerɛ sɛ yɛnya hwɛ yie Ghana yɛnya hwɛ yie paa ɛnyɛ saa paa de a obedi sabi asɔkwa bɛda ne yɛ akyenkyena ɛne nti wei ne nsɛm a yɛwura yi ɔde ababɛto etwa ma yɛtua no sia kaseɛ yi so na yɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ ɔsabari ma ɛyɛ jare ɛyɛ tuna du a ɔno ɔtɔ so abien na nana atumi abɔ ne ho mɔden atu ne ho ade so na amamre ne amane kwan so nana kyerɛ sɛ okita ɛyɛ na odwan okita national po ɛna nana atu na ade so na kede mahene asɛm na meka yi kede ɔmanhene asɛm ɛna amerika yi a wɔkyerɛ sɛ ɔno ankasa atu ne ho ade so nsɛm wei sɛdeɛ sɛbe yɛn ahemfi yɛn hyɛ dan kɔ ahemfi nti yɛbɔ yɛn ho mɔden sɛ anka yɛn nsa bɛka dompi ahene ɛwɔ akuapem ahwere ase na yɛde no akasa ɛnora ɛna yɛde nsɛm yi ɛkɔto ɔno so n'anim esiane sɛ ɔno nso yɛ ɔhene nti ɛna no pɛ yi yɛsrɛ sɛ yɛsa kana yɛbɛdi nkɔmmɔ afa saa nsɛm no ho sɛ ɔhene bi anaasɛ ɔhempo bi betumi akasa ama ɔno akasa tu ne ho ade so anaa ne yɛde n'atwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ho na ansa na no ma yɛkɔtie nhwɛ ɔsabari ma ɛyɛ agyare a ɔtɔ so abien ne nsɛm a ɔka yɛ nnura ɛde nsɛm bebree na ne manfo a ɛwɔ kɛde esu na natena akonnwa so ɛyɛ mfirihyia no pɔle aduonu baako ɛne fa 21.5 years ɛna ɛyɛ ɔmanhene anasɛ nana yi atena akonnwa so ɛna nnura yɛn ama ne boni 1 stone ɛbɔ yɛ amane na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bebree enti ɛna nana kyerɛ sɛ ɔno no ɛnya de a obetumi atena akonnwa no so biem wɔatu ne ho ade so ɔyɛ ɔde hye kronkron sɛ biribi aba na wɔto nsa frɛ nam ɔbɛba ne mmom sɛ ɔyɛ ɔhene paa de ɛbɛyɛ den ɔnyɛ ɔhene bio na yɛhwɛ kwan a nana fa so ɛde ka saa asɛm no frɛ nsɛntwerɛfo na nana kasa nea wɔbɛtea ne sɛ nana de saa asɛm no abɛhyɛ mu na ɛne de ɛnora osua ɛne agye adwotwa ɛkɔɔ so ɛwɔ kɛde ɛwɔ yɛyɛ apiye mantam no na ɛnya agorɔ ma yɛkɔtie nsɛm no na yɛhwɛ mbra na ɛbrɛ sɛm yɛnsa ka ɛyɛ dompi ahene wɔ akuapem ahwere ase so a na wakyerɛkyerɛ nsɛm sɛ ɔhene bi etumi sɔre kɛkɛ
etu ne ho ade so saa ana ma yekoti ohene eye nana osabare ma kwan ofa so e de ka saa asem se wetu ne ho ade so e wo kede no ma yekoti ehwe emra ene ube yo fie bia the civil said kede ebiana number 1 so abe ebiana awahabu ebiana a yeshia ewala ene eye 21 years 21 and a half years pepe sabe fulu ebiana number 1 atonya second ene 22nd April 2004 ena nya bida na me nya bida na me nya bida the same thing ikra bigan esina manusia eya ohima de no eni de mi kan yiti no banyini monko na chia me ndi apaye na monfa ojan no so e mu sa bro so enti me kan wie akoma ti ase ese e finne e bia gba fere bia yo kenani me yo de hye bibia ese be ma ho de gba bisika boa adaje de beba abeboa na emo e finne ko me nyeke de ne bio e bo bi na weini nsama osabari ma aye kedehene ade atudwa pa ene ensam yakoye deja hakoye bebre enti ensam wi yeguso ye bisa na ye pese ahemfo ebamu bi na ye ni ahemfo edi komo efa sansam wi eho na de yakoba no akoye ensam bebre enti abusua yeguso ye se ebre semu ye ne ye papa mo na afi so ahemfo betwetwe enkomo de afa sansam wi eho na ansa na no de ma yeto a kase no eso na afi ye komra ye ko hanom na ye mbra na ye bedi enkomo wi ento aso anase ye fa enkomo yi ento aso na ye tue kase no so de na ye kopie mu ewo na no nsem bi a isi ye kwabenya potamu se nipa bonefo bi na watche se yesusu se watche se wangashi immigration officer bi officer Stephen King amua na watchera onipa bonefo bi na odi sa adwuma no ekum no esan so ehyew no ensam wei eba ye no Ghana ye ya ho pa ama ye mu bi etew ni super immigration officer afei na no akwahye adwuma mu asabe oba beboa busua na oba besom my Ghana immigration for the yeni wonga adwuma woye na adafo bi de ne ka se ofre adafo yi se oba beje ne sika eno na ede saa yo wo sam yi eba ye yaw ewo inkran pupu ne mantamu na ensem we ba ye na ya police fo ne CID fo ye hwehwemu aboa ya ma wonsaka nipa baako anche kura na wonsaka ofoforo so a woche se ono nso oka sa anyambra sam no ho na ebra wonsaka nipa mienu yi na busuafo a ye nua immigration officer ye wanya ne ba bi koyi na busuafo so eba ye edi nsam na chi ya ekọ na abusua nsam no waka na ewo nkran pupuni matemwa ahanam na wodi nsam no ewo nkran ana abusuafo no so dodo na so ewa santematam kumase enti no eye kobra nsam saa na Ghana court nsam wakwa na wasanso aba na wakwa na ahye woda na wasanso aba saa wanga yesusu se wodi sa nyambra sam yi eye immigration officer ye wanya ne babi koyi Stephen King amwa na adamfo pa ni twetwo muncho ewurade yesu ayonkofo
ne chocho muncho pa na sabe wo susu say odi ni sa nyambra asam nti ono ka ho bi na court no di won asam na enei ebusuafo no de aba betudwa say court kobra no atos dodo asante mantemu ton na wowo na wohwe eye kumase ene nkran kwantempon na eware enye sabe 30 minutes akwantu na enye eye donhwere ba akwantu donhwere no ebetumi aye polepole anan abroso ya enum ansa na wanga du nkran na fi asam no wanga abetra so anasa wanga koto atumi akodi ena wo chese kwantempon no krapo hye da nyi na busuafo no kira one day de sabe nia wakum no na nasa nia wadi nawu no wanya di nawu dada enti odese no wawu wasai na wonhwe na wonfa nia ewose wode to no wonfa nto na se wode suspect ya wode wonga ba court na se wode wonga kire won we na wode na woko na wode waba na wode woko na busuafo kire se wosusu se saafu yi na edi sa nyambra sam no nenso akoye se court no eye bibi wo ho na ode wokwa na wasaso de waba na wasaso de wokwa na edanko na wo hye won fi asante mantem kumase eba enkran eye yaw na enhyeda na fam sa enti yenua immigration officer ya wonya ne babi koyi na busuafo akasa yenti ne enhwe wo ene jaye de maye so om si 4 November yansa amla le mo am ho si efiri kumase da bia nkana kwa yinye ofa so a wo ti ahwe ti ba bia eden enti e besre Ghana mpanifo mo ka bi ewo mu mo nhwe wese enyema mebre di adanse ese eyankofo ayaso wo mu omo na adi bone no akona bla nesi sika ni hoyi enti de abusua besese mo hwe na mo ntwa bibia so na mo nye bibia ntinti amaye de aduan ye de hye nde wasei ba se no kure ana di ntemu ano na ama bone ato ekoso enti mese Ghana mpanifo sama disedi mu nsum na semu edi mu monitor tel maye wese 2 weeks ye ba nya beji date ni yeko enkankas kanya gulo ofa so enyagulo te mese Ghana mpanifo se montie ma asemu yi na asemu ese die enka mla ese enka modie monte so na monni maye na manfo a yedi bone so emfanye asuade wei ensema ebusuafo a won de hye immigration officer ya nano ekoye ensem bebre e wo Ghana ha no di pabonefo bi ekum no ehye eye ni body no ede tudwa se wosre court no pa sabe won na wakabi ewom asase wurafo enti wosre won pa se won atentere ne enye adwuma na fi etuo enkotwere bebi a etwere na wo hunia wo ye e afa wo isane se asam no ye yaw papa payi ma ye wie kase ne krakra ewo eye onomnyamfo intimfo dwo akachi na hye medwani a wo eye Asen South ayo na ode nsam ya tudwa na nisem ode atudwa ni nyina ne se akoye se dom kase na ewo mra hye medwam ana se ndisam yoku na twi wongani efa LGBTQ+ na won sensam no ho wonga twi wani kura ama akoye se dia won ti bibi kura mpa ye frenom eye LGBTQ+ anano na woni abamu na wo ka wasam no wonga yi wani afi kura chese wonga yo anya ye de bonkalat na no na ye right for do chese wo boa kura wo boa na ye wura majority leader eye ayariga na no nsensem ya obekan akoye se ono kura de ni eye sensem LGBTQ+ no ho kura po na yewura eye intim fojo chese he moboa wo na ade na mususpend eye sa eyi no mo ye dengara e wo se mode eye na onokra ye ne nwa eye no wo se ndisi aban no ebaye na ase
ayɛ sɛ deɛ wɔnte bibi kura pa yɛfrɛ ne saa na wɔn ayi wɔn ni saa minority anasɛ majority no leader no kura po atwi n'ani yɛwura ntifoɔ dwo na ɛka o sɛ ɔno kura po atwi n'ani a wɔn asɔspɛnde na ɛyɛ ne wɔn a sɛ ndc fo ɛyɛ saa na sɛdeɛ ti biara ɛwɔ sɛ saa nneɛma no yɛka ho asɛm ɛsiane sɛ wɔn apɛn so ɔmanfo bi mfi South Africa amɛyɛ saa nneɛma no ɛwɔ ha mɛfefe wɔn ano mɛɛma o wɔn a mɛfefe wɔn ano ɛwɔ Ghana ha nanso ndc apɛn so de ɔkyerɛ a yɛhu saa nneɛma no ɛwɔ ha na afei deɛ adan ɛna wɔn ayi wɔn ani kura yi yɛnkɔtie hwɛ yɛwura ntimfoɔ dwoɔ ɛbra ɔfrɛ nsɛntwerɛfo nhyia hɔ ma yɛnkɔtie na yɛnsɛm na ɔka no yɛntie hwɛ. Asking NDC government, where is the Human Sexual Rights Bill, which had gone through all the processes and approved? Today, the majority leader is telling us that Speaker is not aware. The clerk is not aware. And the first deputy speaker is saying he's not aware. But he chaired the committee that approved this bill as private members' bill. It was the speaker who approved this same bill and director for gazetting. It was the clerk who wrote the letter accompanying the gazetting. So why is everybody saying they are not aware? Suddenly, this goes clearly to indicate that there seems to be a clear attempt by NDC government to run away from this bill. And we're asking the question, why are they running away from this bill? A bill that they thought was important yesterday must be important today. Even more so, recent developments have heightened the discomfort of Ghanaians. At the time when we began this bill in 2021, we never had two South African gay couples coming to Independence Square to openly kiss and declare themselves gay couple and declaring independence and freedom, calling out every practitioner of LGBT to show up. We did not see that. But under President Mahama, that has occurred. So we are demanding that that bill must be reintroduced today. An addendum must be raised for it to be brought back. We will not allow NDC government to run away from the bill. It's a bill that is important to all of Ghanaians. We all know the propaganda they put up to this bill, the lies they peddled. But we passed it when we were in government. Why are they running away from passing the bill? We are demanding that the Human Sexual Rights and Family Values Bill be passed now. Be passed now and not deferred to any other time. Asking NDC government, where is the you we yewura ntimfoɔ dwoɔ ɛna yɛte ne nka no mmara hyɛ badwani a awɔ Asen South na dɔm ketewa ne mu na ogina ɔde nsɛm yi ɛde aba bɛto dwa sɛ ɛho hia paa sɛdeɛ ti biara wofi anase wobua na afei LGBTQ+ no ɛne ho nkɔde bɛyi wɔhwɛ ne wɔka ho asɛm sɛ bra na wɔni ayɛ aban so no na MPP fo ɛwɔ so no na saa nneɛma bi wɔ hɔ no ma yɛante ho na zezi ade emu ayɛ den na wɔn ahyɛ mu kena paa enti wei ɛyɛ yewura ntimfoɔ dwo nsɛm a ɔno nso ɔde aba bɛto edwa anasɛ ɔde aba nsɛm no de ɛdɔɔso abusua ma yɛnyina ha na Anopa Kasea yɛde som no yɛmfa ne nyina nsi ɛfa ma na yɛnkae sɛ nsɛm a yɛbobɔ so ɛyɛ kɛde nsɛm no yɛbɛhwɛ na afei yɛakɔdi ɛho nkɔmmɔ na yɛnuanom bi nso a wɔn atumi abɔmɔden a atwetwe ɔmanfo bi afi Nigeria bɛpie mu ɔman Ghana ha na wɔyɛ adwuma bi wɔde wɔn aba bɛyɛ adwuma bi anɔpa yi yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ɛwɔ Tevah anɔpa nkɔmmɔ so yɛbɛhwɛ sɛ yɛne mpanimfo bɛkasa ɛde afa saa ɔhaw no anasɛ saa ne yɛn na ɛkɔ so ɛwɔ Ghana no yɛbɛdi ɛho nkɔmmɔ ɛwɔ ho nti anɔpa yi yɛbɛtie nsɛm paa na yɛtie nsɛm bi a ɛba no ahintu ahin kyɛsɛ yetu ahene ɛne yɛbɛtumi abɔmɔden a yɛtietie nsɛm ɛwɔ ho anɔpa yi na yɛakyerɛw sɛ nyame yɛ adom a ɛyɛ na wɔtwe yɛbɛsa sim no yɛde mpanin nsɛm bɛba abɛsom ɛwɔ ɛyɛ Tevah TV so yiw ɛno no yɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ wukuda bi a yɛde mpanin nsɛm heritage a yiw
tete abakɔsɛm tete mpaninsɛm yɛde ba bɛsom na yɛnya nsɛm bi saa nsɛm bi a na kan tete na yɛyɛ na kan tete yɛkyerɛ yɛn anansesɛm to ɛne nyame yɛadom a daseɛ nɛ na wɔtwe a yɛbɛsi mu yɛde ɛho nsɛm bɛbrɛ ɛwɔ Tevah TV so enti abusua sɛdeɛ da bia yɛka no ɔbea no ɔkyɛ wɔ adware a na kyerɛ sɛ osiesie ne ho yɛgu so yɛsiesie yɛ ho nyame yɛadom a programs ahodoɔ bebree ɛna ɛbɛba wakwan so ɛwɔ Tevah TV so ɛno nti yɛgu so a yɛyɛ ɛyɛ nkakra na kyerɛ sɛ yɛde asom yɛn atiefo ne yɛn ahwɛfo enti wɔyɛ tamotwuku nyame yɛadom a fiti ɛyɛ daseɛ ne ɛkɔ programs mako bi bɛba ɛda mu na wɔn so watumi abɔmmɔden amɔnita nti no yɛde bi obiara de bɛba obi wɔ hɔ a ɔsɛ ahensɛm m'ani gye ho paa obi wɔ hɔ a awaresɛm m'ani gye ho paa obi wɔ hɔ a bible nkyerɛkyerɛ m'ani gye ho paa obi wɔ hɔ a nnwombɔ abakɔsɛm ɛne ho kɔneba ɛne adada mu nnwom yɛde ne nyinaa ba bɛsom ne mmom yɛde yɛyɛ ne nkakra na yɛde awurawura mu ɛde ama enti abusua tamotwuku nyame adom a daseɛ nɛ yɛde bibi saa bɛba bɛsom ɛwɔ ɛyɛ ukuda yɛde ba bɛsom ɛbere no ɛne nna ne nyinaa no yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛde aba bɛsom yɛne mpanin ɛkasa enti bibi ani a abusua ma yɛna ase na anɔpa no nsia kaseɛ no yɛmfa si mfama wo na anɔpa yi yɛserɛ wo sɛ woyɛ adwumayɛni na sɛ woyɛ adwuma bi wabie company bi anaasɛ adwuma bi a woyɛ sɛ yɛ ketewa sɛ yɛ kɛse bɔ mmɔden na pinkyɛn yɛn na bɛn yɛn na afei yɛka ho asɛm yɛmmɔ ho dawuro ɛwɔ Tevah TV anɔpa nkɔmmɔ so ɛmfa ɛma wo baabi a wohwɛ yɛ baabi a wotie yɛ bia no adaroma wobɛtumi abɔ mmɔden a na wɔn nso waba ama yɛde dwuma yɛabɔ dawuro ama wo ɛwɔ Tevah anɔpa nkɔmmɔ ɛso enti ahanom ne yɛto sade afro anasɛ woyɛ sɔfo na wopɛ sɛ yɛbɔ dawuro asafo ne ho dawuro anasɛ wobɛka nyame asɛm a Tevah TV yɛbie yɛn apono mu ato hɔ no mu ɛbere no wobɛtumi abɛfa anɔpa awia anadwofa na wɔn nso wabɛprikyi abɛka nyame asɛm ɛde akyerɛ wiase ɛne adasama enti anɔpa yi yɛda ase na yɛkyerɛw sɛ City prayer camp mo so ɛna ɛboa yɛn ɛna anɔpa nkɔmmɔ yi ba a wakwan so anasɛ ɛyɛ na osia kaseɛ yi ba a wakwan so anɔpa nkɔmmɔ ɛto a woso wose brai na yɛmmɔ mpae abusua mpaebɔde da bia meka sɛ yɛntumi yi mpaebɔ mfi yɛn abrabɔ a yɛbɔ anasɛ daadaa kwantu daadaa adwumayɛ daadaa abrabɔ a yɛbɔ no yɛntumi yi mpaebɔ mfi mu da biara da mpaebɔ ɛne twitwa gye yɛn mpaebɔ na ɛboa yɛn mpaebɔ no ɛna yɛnam mu a wayɛ adwuma kakra na wabɔ mpaeɛ adwuma kakra mpaeɛ so kakra na kyɛ sɛ wokɔ w'anim a ɛne saa nti anɔpa yi wɔn na wɔboa yɛn ɛna kaseɛ yi ɛba a wakwan so anɔpa nkɔmmɔ dwumadi ne so ɛba wo akwan so wɔbɔ nyinasi otafo junction ɛyɛ prayer camp a bɛtumi ɛde me nsa kyegye mu ɛde wɔn ho adanse bebree ɛde ama wokudu hɔ nom a mepatwɔ mpaeɛ wɔ hɔ nom adesua nkyerɛkyerɛ ɛwɔ hɔ nom ɛmfa hɔ ne baabi a wosom baabi a wasafo wɔ wobɛtumi akɔ ɛyɛ prayer camp de hɔ nso nhyira wɔ fi hɔ nom anaasɛ camp hɔ nhyira wɔ hɔ enti bɔmmɔden na wɔn nso tua namɔn na kopie mu ɛwɔ City prayer camp sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso ɔgye ɛne fa ahodi bɛyɛ wɔte abusua wɔn na mekamfo wɔn ɛde ama prayer camp wei a nyame asiesie n'asɔfo na adifo ɛde akopie mu wɔ prayer camp hɔ ɛne kyɛ wudu hɔ nom a wakokra mpo w'ani bɛgye sɛ bibia wɔ hɔ nom wobɛnya wasomdwei na wanya hotɔ sɛbe wanya wasomdwei na wode abɔ mpayɛ ɛwɔ prayer camp hɔ bɔmmɔden na kopie mu ɛwɔ hɔ bi why na kɔka wasɛm daeɛ bi na waso ɛnisuade huru bi na ɛwɔ hɔ wopɛ sɛ wone obi di ho nkɔmmɔ ɔhaw bi wɔ no mutumi sɛ ɛhawo paa wopɛ sɛ wone obi ɛkasa bɔmmɔden na kɔ City prayer camp mebakyɛ wobɛtumi agye wɔn namba no 0247701364 0247701364 anaasɛ 0249171187 0249171187 na wode wɔn akasa enti bɔmmɔden a na wɔn nso tuanamɔn na kopie mu ɛwɔ ɛyɛ City prayer camp na wɔn nso ɔgye ne fa hodi bɛkɔ so ayɛ wɔde abusua
na Act Media enso na eboa ye na anopai ye de ensem we so ebre waka ye ho pa se eba se open sentro adwuma yi bi aye anase akwakosua de a mekanfo wom e de ama esan se won na wo be sei bre awo ho wo be se wo ye sentro ni newscasting program hosting camera handling DJing ene just news reporting marketing just bibia ope efa journalism ho nsentro adwuma no ho media ho kwade na Act Media Institute ahonom da wose wokọ mepa cha ofie chichi ene benche ya obetumi aba abeda weekends so obetumi aba besuade kama Act Media Institute na mekanfo de ama bebi a wo bia no wosebra na wonfa emfem se de be ya wo so be ye pabene 6 months and as 3 months na wo boa wo sa kwan no eso pomoden na wo so opepa ne ani so ani hu na wo no wetumi enso ede aba be piemu na wo so obenya body krata obenya attachment na fi adwuma no wahase ayebi medase anopai wonti na ye wo hanum waka ye ho pa 0543480299 0543480299 na wo de wo akasa ma menase pa na menko emra na kase ne sidi a mekwaba na fi anopa nkomo ye de ahyehye so yetie motivational message na fi ne awose ye de ka ho bi ema no na ye de aka ho ama anapai mama wachi ama wakwaba meba sisia medasi ewusia mama wakwaba enfambra Act Media Institute Act Media Institute biaya ye kire emrante ene mbeba senia wobetumi aye papene ewon central adwuma mekire radio and TV journalism mepacho bomaden nabra na wonso besua de se wani daso anase opo eni suade hunu no pese wo ye nsentro ni wo my Ghana mu a mepacho tu anamon nabra Act Media Institute ho ena ye betro radio and TV presentation sanso ena program hosting camera handling DJing news reporting newscasting MCR marketing ene ne keka ho bebre Act Media Institute ewo my Ghana mu a etre emofra ene mrante ene mpo empanifo a wo pese wo ye nsentro adwuma ewo my Ghana ene wiase afana nyina mekanfo Act Media Institute ede amount ni enti ne say akade a akyerɛkyerɛfo anasa adesuafo ede esuade ni nyina abobi ewo Act Media Institute bra na be your theory anasa practicals na ne ameka ne say practicals no 90% and a theory no 10% pe na kyerɛ say dwuma wodi ho nyina ne say eni so wodi hu no betumi abemu ede amawo eno nti na ye kanfo Act Media Institute ede amawo me pacho 3 months and after 6 months courses and a school eye me pacho bra na besua de se ne be ya wo so betumi aye pabene eni suade hu ne adoma kyede a wotwedi aponyankopon ede amawo no ebetumi abamu ede amawo e wo se wotua na amawo na oba eye Act Media Institute ehode akyerɛkyerɛfo a woni mu de na wotima bobew na wowa adegewu esai bre